nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ko minongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ishyirahamwe Reporters sans frontières riratangaza ko ibihugu byinshi bya Afrika byitwaye neza mu kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu mwaka ushize, ibiri kwisonga Uburundi, Mali na Sierra Leone. Ubufaransa buratangaza ko bwishimiye intera nshya itewe iganisha ku kumva amateka kimwe. Ayo ni amagambo ya Minisitiri Jean-Yves Le Drian ushinzwe ububanyi n'amahanga nyuma y'itangazwa rya raporo y'u Rwanda ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi raporo rero ikigaragaza cyane nuko leta y'Ubufaransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye jenoside yakorewe Abatutsi ishobora kuba. Ministre Vincent Biruta ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Rwanda. Bamwe mu Barundi bakorera mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ibyangombwa by'inzira byarangije igihe baratakamba. Mudushikire imbere mu Burundi, mubwira abategetsi b'u Burundi, abarundi biwanyu barateseke muri Kongo, barundi n'ingene basubopfa badutahana, twebwe ako dutesekera ino muri Kongo. Barasaba leta y'u Burundi kubafungurira umupaka bakajya gushaka ibindi byangombwa. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, nongeye kugusuhuza. Mwiriwe Veniste. Cyahere muyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasivile bashika kuri 14 hamwe n'umupolisi umwe barapfuye mu mishamirano ishingiye ku moko yabereye mu ntara ya Amhara muri Ethiopia. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa mbere, bongera kuko ibitigiri by'abishwe biza byaraduze gushika ku majana. Abategetsi bavuga ko amazu aharurwa mu macumi yaturiwe gushika ku mishinge, ibihumbi by'abasivile nabo barahunga kuva ku munsi wa gatatu honyene. Benshi muri bo basabye indaro mu mashuri no mu mastade. Igisirikare ca Ethiopia cyavuze ku munsi w'Imana ko carungitseyo abasirikare kugerageza kugarukana umutekano uhungabanya igihugu kimirije amatora mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu. Perezida wa Chad Idriss Deby Itno yarongeye gutorerwa kurongora igihugu kuri manda ya gatandatu ku majwi 79.32% kwijana mu matora yabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane. Nkuko ibiharuro byifata kibanza byasohowe n'umugwi wigenga ujejwe amatora wabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Abakandida 9 nibo bari bahanganye na Deby, ariko batatu bahisemo kuyavamwo bahamagarira n'abanywanyi babo kutaja gutora. Ariko sentare ntahinyuzwa y'igihugu yahisemo kugumiza amazina yabo muri iryo higanwa. Perezida Deby yiyamamaje yemerera abanyagihugu amahoro n'umutekano mu gihugu kiziziwe n'intagondwa zigendera ku byumviro bya Kisilamu. Igisirikare ca Chad cyavuze ejo kuwa mbere ko cisha abaroberi barenga 300 binjiriye mu buraruko bw'igihugu inyuma y'umunsi w'amatora. Washington, ijwi rya Amerika. Wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ejo ku munsi wa mbere yaraneguye yivuye inyuma amaraso ariko araseseka mu gihugu ca Myanmar. Asaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Aziya y'ubuseruko ryishinze iterambere kwihuta gukorera hamwe bagahagarika amabi ariko arakorerwa abanyagihugu. Ban Ki-moon yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu nama yari itumbereye kuraba ingene ONU hamwe n'amashirahamwe yo mu karere bakorera hamwe kuri ico kibazo. Ban Ki-moon yafashije Myanmar gushika ku nzira ya demokarasi igihe yari umunyamabanga mukuru wa ONU. Yavuze ko akibandanya kurondera umuti ku ruhagarara rwa politike rubera muri ico gihugu. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya rivuga ko abasirikare b'Uburusiya bangana ku 150 bari ku rubibe ico gihugu gihana na Ukraine hamwe na Crimea.
rikavuga ko ari igitigiri kinini c'abasirikare kandi giteye ubwoba. Umukuru ajejwe iby'imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya Joseph Borrell yavuze ko uko kugwiza abasirikare ku rubibe na Ukraine biteye ubwoba. Ishyirahamwe rya Buraya ryahambije Leta z'Ubumwe za Amerika mu kugabisha kandi Uburusiya ku magara y'ubutavuga rumwe na leta Alexei Navalny arushiriza kuba nabi. Amakuru arashikirizwa avuga ko Navalny yimuriwe mu bitaro bya gisirikare. Borrell avuga ko Uburusiya uzobazwa ibizomushikira byose. Amakuru kuri COVID-19, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu bashasha bandura COVID-19 biyongereye ku ndwi igira 8 yikurikiranya mu ndwi iheze. Abantu bashasha barenga 5,200,000 nibo bavuzwe ko banduye muri ico kiringo. Umwigeme Greta Thunberg aharanira kubungabunga ineza y'ibidukikije yifatanije na OMS mu gusaba amakungu gufasha ibihugu bikenye kugira bironswe urucanco rwa COVID-19. Yaremeye guterera $125 by'amadolari mu mugambi COVAX wishinze gufasha gushikana urwo rucanco muri ivyo bihugu. Umutegetsi wa OMS yavuze kandi ko n'abahitanwa n'uwo mugera baduze ku ndwi igira 5 yikurikiranya, aho abarenga 5,000,000 bamaze kwicwa n'ico kiza kuva kigitangura. Avuga kandi ko ibitigiri by'abandura hamwe n'abakirwa mu bitaro bo mu myaka iri hagati ya 25 na 59 biyongereye ku rugero ruteye ubwoba. Urakoze Aloyse Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio@voa.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ishyirahamwe Reporters sans frontières RSF riratangaza ko ibihugu byinshi bya Afurika byitwaye neza mu kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri raporo yayo y'umwaka wa 2021, RSF ivuga ko Uburundi, Mali na Sierra Leone biri mu byazamutse mu ntera ku buryo bugaragara. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yasomye iyo raporo. Pierre Claver Niyonkuru, wiriweho? Yego mwaramutse neza Veniste. Ujya gutera uburezi arabwibanza. Duhere ku Burundi, byagenze gute kugira ngo Uburundi bubone amanota 13 mu gihe cy'umwaka umwe? Yego Veniste, twanda twibutse ko muri no mwaka kino cegeranyo ca Reporters sans frontières no mwaka gishira Burundi mu kibanza c'147 ku mwaka uheze hari kibanza c'160 mu mwaka wa 2015 Burundi bwari mu kibanza c'145. Byumvikana ko kuva muri 2015 uko Uburundi bwagiye buratakaza amanota ari nako buriko burayagarukana buyasubirana muri kino gihe. Warubajije rero byo bavyagenze gute? Insiguro sizindi nuko muri no misi heze hari utwigoro tutari duke twatewe na leta y'u Burundi mu kugerageza guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Aha twavuga nk'abamenyesha amakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu barikuwe mu mpera zo ku mwaka uheze. Tukavuga nk'iradio Bonesha FM, radio imwe muri 3 zigenga zaturiwe muri 2015 yarasubiye kwemererwa mu mezi 2 aheze. Twavuga
kanini ibiganiro byatanguye hagati ya leta y'u Burundi n'amaradiyo abiri mpuzamakungu ijwi ry'Amerika y'abanyamerika hamwe n'iradiyo y'abongereza BBC kugira ngo izo radiyo zisubire gukorera ku butaka bw'u Burundi. Haranasubiye kuba kandi ibiyago bitari bike hagati y'inzego za leta duhereye ku mukuru w'igihugu n'inzego z'abamenyeshamakuru canke amaradiyo ubwazo. Muri no minsi heze kandi harabaye n'ingendo zitari nke z'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru mu maradiyo n'ibitangazamakuru bitari bike kugira ngo barabe ko bosubiza ubwigenge cane cane ibimenyesha amakuru mu Burundi. None leta y'u Burundi yakiriye ite iyo raporo? Leta y'u Burundi gushika ubu nta kigaragara irashikiriza kuri iyi raporo, ariko ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugana na bamwe mu bategetsi mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru nk'utwara ivyerekeye amaradiyo n'imenyeshamakuru umunyamabanga ntayegayezwa n'abandi batubwiye ko ino raporo bayakira neza, ariko ko batarashaka kugira ico bayivuze ko, gusa bakagira bati ni raporo yerekana ko Uburundi nabwo buriko buratera imbere muri ico gisata. Ariko rero hari iyindi miryango y'abamenyesha amakuru bakorera mu gihugu canke n'abandi bakiri mu gihugu batubwiye bati nivyo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buriko buratera imbere, ariko aracaragahaze ngo kuko hakiri abategetsi bacimana amakuru canke bagitera ubwoba umumenyesha amakuru kanaka canke bakanabona ko yiba ari umwasi mu gihe yoba ariko arakora kuri suje canke inkuru kanaka ishobora kuba iteye amakenga mu gihugu. Ariko rero Veniste Nshimiyimana hari n'abandi bamenyeshamakuru bahoze Burundi, abamenyeshamakuru barenga 100 bahoze kuva mu mwaka wa 2015 twaganiriye, batubwiye ko n'ubundi hakiri agahaze kuko bo bifuza ko babwiza kuba baratasha muri myaka 5 iheze bakaza gukorera akazi kabo ko kumenyesha amakuru mu gihugu, bakanatangaza nuko hari amaradiyo amwe bahora bakorera mu makungu muri kino gihe Burundi bwasavye yuko yo kugabwa. None tubwire muri make ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika byitwaye neza. Muri make ku mugabane wa Afurika mwohera nko mu karere ka Afurika y'ubuseruko aho Burundi n'ibindi bihugu biherereye, bavuga ko u Rwanda ruri ku kibanza cya 56 bwarasubiye inyuma ubwiranje no ku mwaka weze. Ubuganda bwagumanye ikibanza cyabwo cya 25, Tanzania yarasubiye inyuma. Ariko rero hari n'ibindi bihugu twavuga ko byitwaye neza nk'uko Reporters sans frontières bivuga, nk'igihugu ca Namibia, Ghana, Afrika y'Epfo, Burkina Faso n'ibindi. Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Murakoze namwe Janiste. Tukiri ku Burundi, ishyirahamwe ry'umusamariya w'imbabazi Le Bon Samaritain riratangira gahunda yo kuvura no gupima abantu bagendana indwara y'umutima batishoboye n'abandi babyifuza mu ntara z'amajyepfo n'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Inkuru irambuye kuri iyo gahunda y'abagira neza turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Washington, ijwi ry'Amerika. Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa mbere raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bibaye hafi nyuma y'ukwezi kumwe Ubufaransa nabwo busohoye raporo bwakoze. U Rwanda ruvuga ko abategetsi b'Abafaransa birengagije nkana imyiteguro ya jenoside kandi batatabaye igihe yabaga. I Kigali, inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Iyi raporo yasobanuriwe abanyamakuru ku mugoroba kuri uyu wa mbere nyuma yo gusobanurirwa guverinoma y'u Rwanda mu nama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere. Ni raporo yakozwe n'ikigo cy'abanyamerika gifite icyicaro Washington DC gitanga ubufasha mu by'amategeko gifatanije n'abanyamategeko bo mu Rwanda. Iyi raporo ifite amapaji agera kuri 600 yibanze ku ruhare rw'Ubufaransa mbere ya jenoside igihe yakorwaga na nyuma yayo kugeza uyu munsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuye bimwe mu bikubiye muri iyi raporo. Iyi raporo rero ikigaragaza cyane nuko leta y'Ubufaransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye jenoside yakorewe abatutsi ishobora kuba, ariko ni na raporo nk'iyi ngiyi twakiriye uyu munsi yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye, na nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubuhamya. Icyo izo raporo zihuriyeho rero nuko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'Ubufaransa mu mateka y'igihugu cyacu by'umwihariko mu birebana na jenoside yakorewe abatutsi.
iyi raporo ivuga ko usibye ko nta bikorwa igihugu cy'Ubufaransa cyakoze ngo gihagarike jenoside yakorerwaga abatutsi, ko no mu myaka yakurikiyeho bwakomeje guhishira uruhare rwabwo no gucumbikira abagize uruhare muri jenoside. Yerekana ko mu myaka yagejeje kuri jenoside wari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'ubutegetsi bwe bari bazi neza imyiteguro yakorwaga ya jenoside, ariko bakomeza gufasha leta ya Juvenal Habyarimana. Abanditsi bayo bavuga ko leta y'Ubufaransa yari izi neza iby'umugambi wategurwaga. Minisitiri Biruta akemeza ko raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iyakoreshejwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron zihuriye ku ngingo y'uko zombi zemera ko igihugu cy'Ubufaransa cyagize uruhare rugaragara muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko zigatandukanira kuko raporo y'Ubufaransa igarukira gusa mu mwaka w'1994 yakozwe na guverinoma y'u Rwanda igakomeza na nyuma ya 1994. Minisitiri Biruta akemeza ko na nyuma ya 1994 hari iby'iyi raporo yagaragaje byakomeje gukorwa na guverinoma y'Ubufaransa. Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na perezida Mitterrand ubwe, ubwo yavugaga ati bakavuga za jenoside ukuntu bazishyira mu bwinshi, batangira kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi jenoside yaba yarabaye atari jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho, nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku 8. Igikorwa cyatangijwe n'umucamanza witwa Brugger, kikaba gerekaho ibyaha, imanza zigakururana. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabaregaga nta shingiro bifite. Iyi raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yakoresheje abahanga mu by'amategeko bo muri Amerika no mu Rwanda. Gusa Minisitiri Biruta yumvikanishije ko iyi raporo itagamije kugira uwo ijyana mu nkiko. Nubwo bwose yakozwe n'abize amategeko, ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagambiriwe kureba inyandiko ziriho, gushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, ku buryo nta n'ubwo ziteganya ko leta y'u Rwanda izabiheraho bugire abantu ikurikirana. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside isanzwe igira uruhare mu kwegeranya inyandiko zose ndetse no gukora ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, igaragaza ko ibikubiye muri iyi raporo bizayifasha muri gahunda yayo yo kubika amateka. Mizimana Jean Damascene, umuyobozi wa CNRG: rero bizadufasha mu kugira amateka ya jenoside agenda agira ibimenyetso byuzuza bigaragaza uburyo jenoside yateguwe n'uko yashyize mu bikorwa. Ibimenyetso komisiyo igezeho biriyongera ku bindi bisanzwe bihari. Icya kabiri, iyi raporo izadufasha mu buryo bukomeye mu bijyanye no kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe mu bagize udutsiko dupfobya jenoside yakorewe abatutsi bajyaga bafata ya raporo ya Brugger bagakomeza kuyishingiraho, uretse ko n'ubwo ubucamanza bw'Ubufaransa bwari bwaramaze gutesha agaciro iyi raporo ya Brugger, ariko n'iri tsinda ry'abanyamategeko rishimangira ibyo Ubufaransa bwari bwaremeje. Iyi raporo igiye hanze nyuma y'iminsi 25 Ubufaransa nabwo bushyize hanze raporo yabwo yakozwe n'abanyamateka n'abashakashatsi 13 b'Abafaransa, nayo yagaragaje uruhare Ubufaransa bwagize mu mateka ya jenoside u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1994. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa Isabelle Nore umwungirije, atubwira ko nta biganiro bagirana n'abanyamakuru, ariko atwoherereza itangazo rigufi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yashyize ahagaragara, riragira riti: ku isohoka rya raporo yasabwe n'abategetsi b'u Rwanda, Ubufaransa bwishimiye intera nshya itewe iganisha ku kumva amateka kimwe kandi bushyigikiye icyifuzo cyagaragajwe n'abategetsi b'u Rwanda cyo gutangira igice gishya cy'umubano hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere uri igitego.
abaturage bamwe batuye mu mudugudu wa Runyangwe mu kagari ka Rwambogo mu murenge wa Mushanje mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda barasaba guhabwa indishyi ikwiye y'ubutaka bwabo bwatwawe n'umuhanda wa Ines Kinigi. Bavuga ko ababaruriwe batarahabwa amafaranga bagomba kubona nk'ingurane mu gihe bayakeneye kugira ngo bavugurure amazu yabo nk'uko ubuyobozi bubibasaba. I Musanze, Jean Baptiste Ndabananiye. Itegeko nimero 32 ryo kuwa 11 Kamena 2015 ryerekeye ukwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Rivuga ko iyo wimuye abantu uba ugomba kubaha indishyi ikwiye. Iyo wegeye abatuye uwo mudugudu hari abakubwira ko babwiwe igihe bazishyurirwa iyo ndishyi ikwiye, abandi bo bakubwira ko nta makuru babifiteho. Abatubaruriye mu kwezi kwa gatatu, ubwo baragenda baratubwira bati tuzabishura mu kwezi kwa kane hagati. Ubwo turategereje n'ibihumbi 100 bambariye 64 nabwo ntabwo baduha, nabwo turategereje. Babwiye ko bazayaharyari, ntagiye baduhaye, hasize ukwezi batubaruriye. Ntabwo bayambaye, turacyategereje kugeza n'ubu, ntabwo tuzi igihe bataduhera amafaranga. Uko kwezi kwa gatatu bavuga babaruriweho ni uyu mwaka, bongeraho ko bakeneye amafaranga babariwe kugira ngo bashe gushyira mu bikorwa icyo ubuyobozi bwabasabye. Nibazaga ko baduhaye twa dufaranga nyine tukatwifashisha kugira ngo tubone ko twavugurura ayo mazu. Igitifu w'umurenge waje kubitubwira hamwe na agronome w'akagari ko tugomba kuvugurura abaturi mu muhanda yewe tugasiga n'amarangi. Ayo mafaranga baramutse bayampaye ubu turi kuvugurura ku muhanda, ubwo nahitanye nifashisha nkaba nagura sima nkabasha kuvugurura inzu yanje. Uwo muhanda urakoreshwa kuri ubu, urabura kaburimbo gusa kuko hari gahunda yo kuyishyiramo. Rya tegeko ryerura ko nyuma yo kubarurirwa imitungo abaturage bimuwe baba batagomba kurenza iminsi 120 ihwanye n'amezi 4 batarabona indishyi ikwiye. Bwana Veniste Kagabo ni umunyamategeko ukora umwuga wo kuburanira abantu, kubahagararira no kubunganira mu nkiko hamwe no kubaha ubundi bufasha mu by'amategeko. Avuga ko yagiye ahura n'ibibazo binyuranye birimo ibijyanye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Nubwo iyo minsi itarashira kuri abo baturage bafite imitungo yakozweho n'umuhanda wa Ines Kinigi, Maître Kagabo asobanura ko bafite ishingiro ryo kwishyuza ingurane. Avuga ko bidakwiye gutangira igikorwa cy'inyungu rusange utarishyura indishyi ikwiye abo wimuye. Oya, ntabwo ari byo. Nubwo iyo minsi icyo gihe cyose kitararenga, ariko niba utangiye gukura umuntu mu bikorwa bye, nuko hari ahandi wakabaye uteganya ko ari bwerekeze. Imirimo, ibikorwa byose bijyanye no gukoresha iyo mitungo yari iy'abandi ukayishyiramo igikorwa cyakabaye gitangira abantu bamaze guhabwa ingurane. Niba ari n'amafaranga wakabaye bamaze kuyabaha. Cyane yuko inshuro nyinshi ni n'amafaranga. Niba ari umuntu wari utuye mu isambu runaka akeneye kujya kugura indi sambu, akeneye ahari bujye gutuza umuryango. None se niba yarahafite inzu urayisenya kandi ariyo yaratuyemo n'umuryango, ajye hehe kandi hari icyo wamugomba gukaba utarakimuha? Usibye icyo kibazo cyo kuba batarishyurwa iyo ndishyi ikwiye gihari, bamwe ntibishimiye agaciro kahawe imitungo yabo. Console Mwambarangwe ni umwe muri bo. Bampaye 64 gusa, wenda ukarikira ibiti bya birimo n'indabyo zaze hari wenda bari kuma nka miliyoni. Twaragambye biranga turahora. Mwabigiye nde? Aba bari kutubarurira none ukubona ko bongeyeho n'ubundi butaka kuva ngo bagiye gushaka n'ubusitani hari kuduhohotera turi abaturage kandi batura amafaranga makeya. Mwambara ngo avuga ko hayiwabi ikibanza cya metero 25 kuri 25 kigurishwa miliyoni 3 cyangwa 4. Dupimishije ijisho twasanze ubutaka bwe umuhanda wajyanye ari nka metero 12 kuri 20. Kuri izo metero agomba kuziyongeraho izindi metero 3 z'umuhanda zigenewe ibindi bikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi n'ibiti bigendaho insinga z'amashanyarazi. Abaturage bifuza ko bahabwa indishyi ikwiye y'izo metero 3. Mwambara ngo avuga ko ubwo bazaga kubabarurira bababwiye ko umuhanda wari kuzatwara ubutaka butoya. Asobanura ko nkawe bamubwiraga ko umuhanda wari kuzamutwara ubutaka bungana na metero nka 20 z'uburebure kuri metero zitarenze 8 z'ubugari. Umunyamategeko Kagabo avuga ko niba ari ukuri ko babizazaga gutwara ahantu hatoya ariko bagatwara hanini bihabanye n'itegeko. Aheraho agira abaturage inama yo kujya babanza gusoma bagasobanukirwa amasezerano y'ukwimurwa ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange mbere yo kuyasinya. Bivuga ko bari abaturage bashobora kuba barasinyiye ko batanze ziriya metero zatwawe ariko batarizi. Inama y'inteko nshingamategeko umutwe wa Sena yateranye tariki ya mbere uku kwezi. Iyo nama yasabye leta kwihutira gukemura ibibazo byerekeranye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Kuwa gatandatu twahamagaye umuyobozi w'akarere Janine n'Uwumuremyi inshuro 6 zose adafata telefone. Mu masaa 3 twamwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone bukubiyemo ibibazo twashakaga ko asubiza ntiyasubiza. Saa 10 twamwohereje ubundi butumwa nabwo biba kwa kundi. Iyo tumubona twari kumubaza ibibazo bitarasubizwa kugeza ubu. Twanashatse kumenya ingamba zifatika zihari zo
guca burundu iki kibazo nk'uko bisabwa na Sena. Kwa gatandatu n'ubundi twamaganye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ufite mu nshingano inzego z'ibanze. Saa tatu yatubwiye ko ari mu nama ariko nawe ntaradusubiza. Niba dusubiza tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Bamwe mu barundi bakora imirimo itandukanye mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ibyangombwa by'inzira byarangije igihe, barasaba leta y'u Burundi kubafungurira umupaka bakajya gushaka ibindi byangombwa kuko bavuga ko bahora bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Aba barundi babari